Hello guys, welcome to Unacademy Statistics class Karnataka PUC examinations. I am Vishwanath. So today's class we are going to study. So in the yesterday's class we are done with the what that is least moving averages problem that we had solved yesterday, correct? So in the yesterday's class what we had done, we had solved a question that is on the problems on moving averages method, right? So we had started with the problem on moving averages. So in the last class we had solved with the problem of 5-yearly moving average and 3-yearly moving average. So ನಿನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we had conducted with the classes of that is ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3-yearly ಮತ್ತು 5-yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2-yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದ್ರಿ 2-yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್, ಸಾರಿ 4-yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4-yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ ಅಂತ 2-yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ 2-yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಳೋದು ಯಾವುದ್ರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3-yearly ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5-yearly ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋದು ಯಾವುದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 4-yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Right, so okay, so let's begin here. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ರಿ, ಇವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನ್ರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಕ್ಕಾ ಇವುಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. Okay, so this is the problem. I hope it is visible to you guys. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 4-yearly
4 yearly moving averages. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ 4 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಇಯರ್, ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್. ಸೊ 4 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಕತ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇವತ್ತು ಪೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತೊಗೊಂಡೇನೆ. ಸೊ ಲೈನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ 2000 ಬರೆದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 2001 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ 2002 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ 2003 ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ likewise write all the values. So 2004, 2005, 2006, okay, 2007, 2008 and 2009, right? So all these values, so even values ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ 75. ಓಕೆ, so let's see here values ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 75 ಬರೆದ್ರಿ. ಸೊ 60 ಬರೀರಿ, 55 ಬರೀರಿ, ಓಕೆ, 60 ಬರೀರಿ, ರೈಟ್, 65 ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 70 ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 70 ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 75, 85 and last one is 70. Okay, so likewise write down all the values. So even values ಬರೆದ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ that you should do here is, ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 4 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, 4 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಸಮ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಡೇಟಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 4 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಸಮ್. ಸೊ 4 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ,
ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ ಇದು 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ average. Okay, 4 yearly moving average you are calculating. So what you should do, count the 4 years here, that is ille 1 2 3 4 correct. So 4 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, so I hope you are understanding this. Okay, so I hope you are understanding. So middle nag ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ರೀ 1 2 3 4 ಇದೆ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ 2 ಇಯರ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೇ 2 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. 75 ಪ್ಲಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 55 ಪ್ಲಸ್ 60. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆದವು ರೀ. ಸೊ 1 2 3 4 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 1 2 3 4. ಸೊ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಬಿಡೋದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿರಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರ್ದಿರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನಾಗ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 55 ಪ್ಲಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 65. ಓಕೆ, 60 ಪ್ಲಸ್ 55 ಪ್ಲಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 65. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ನಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, 55 ಪ್ಲಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 65 ಪ್ಲಸ್ 70. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಲೈನ್ನಾಗ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನಾಗ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 65 ಪ್ಲಸ್ 70 ಪ್ಲಸ್ 70. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಸಲ 70 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಸಲ 70ಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಲೀವ್ ಅ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 65 ಪ್ಲಸ್ 70 ಪ್ಲಸ್ 70 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 85. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀರಿ. 70 ಪ್ಲಸ್ 70 प्लस 85 प्लस 70. ओके, सो यहाँ पे हो गया. इवल्ले आत्रि नम्मदु ಕೆಲಸ ಏನ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲೂ 70 ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲೂ 70 ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೇವಿ. ಓಕೆ, ಕವರ್ ಮಾಡೇವಿಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, so let's do it. 75 plus 60 plus 55 plus 60. So how much is it? 75 plus 60 plus 55 plus 60. So it is 250. ಎಷ್ಟಾಕೈತ್ರಿ ಇದು? 250. Next one, 60 plus 55 plus 60 plus 65. ಎಷ್ಟು? 60 plus 55 plus 60 plus 65. So it is 240. So what will be the answer here? 240. So 240 ಮಾಡ್ರಿ. Next same way next one add ಮಾಡ್ರಿ. 55 plus 60 plus 65 plus 70. So it is 250. Again ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? 250. Right? So next one, 60 plus 65 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ರಿ? 125. 125 plus 140. Okay, 125 plus 140. So it is 265. So ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇದು? So this is equal to 265. So 265 is the answer. Next, so 70 70 140 140. This is 200 205.
205, 210, 210 plus 80. So it is 290. So how much is it? 290. Next 70 plus 70, 140. 140 plus 70, 210. 210 plus 80, 295. So this is 295. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ 2 ಇಯರ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್. 2 ಇಯರ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 2 ಇಯರ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್. ಸೊ 2 ಇಯರ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇವು ಎರಡೆರಡು ಇಯರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವು 2 ಇಯರ್ ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಇವು 2 ಇಯರ್ ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಇದು 2 ಇಯರ್ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೀಸ್ 2 ಇಯರ್ಸ್, ದೆನ್ ದೀಸ್ 2 ಇಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಡಲ್ನಾಗ ಬರೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ನಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, 250 ಪ್ಲಸ್ 240. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ 240 ಪ್ಲಸ್ 250. Next one 250 plus 265. Next 265 plus 290. Next 290 plus 295. Okay, so likewise ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನ್ನ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಸೊ 250 is 2 2 4 5 4 90. So 490 it is 490. Next this is, so ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬೇಕಂದ್ರೆ 490. ಇದೆಷ್ಟಾ 3 490. This is also 490. Okay, next one 250 250, that is 500 plus 15 ಅಂದ್ರೆ 515. Next 265, 200 200 400 400, 500 555. So 555. Next one is 200 200 400 400 490 495 495 plus how much it is, total ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. 290 plus 295. So it is 585. So how much it is here, 585. Okay, so now next what you have to do is, so next one is 4 yearly moving averages. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ, 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎವರೇಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ರಿ ಇವನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೈ 8. ಸೊ 515 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8, 55 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 585 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಯಾಕೆ 8 ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಅಂತ, ನಾವು ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, 5 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೊದಲಿಗೆ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಇಯರ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 4 into 2. ಸೊ 4 into 2 is how much here, 8. 4 into 2 is how much, 8. Right. So 4 2s are 8 ರೀ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ 8ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ. ಸೊ 8ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 490 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, ಇದ 61.25. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 61.25. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 515 divided by 8, 515 divided by 8. So ಇದೆಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 64.38. 64.38. Next 555
divided by 8. So it is 69.375. 69.375. 69.375 ಇದು 64.38, 61.25. So this is 61.25. So last one, 585 divided by 8. So 585 divided by 8 is how much? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 73.13. So 73.13. okay. So here you will see now ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಈಗಿಲ್ಲೇ ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಈ ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಈ ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ so now you have got the values. So this is how you have to calculate the moving averages. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದು ಮತ್ತು ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. Let's take another problem for your calculation of 4 yearly moving averages. Okay. Okay, so here is another problem for you guys. So this is another problem, that is year ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು values ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what you have to do, you have to find the values, that is ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to find 4 yearly moving averages. So 4 yearly moving averages ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಮಾಡೋಣ ಈಗ. So calculation of moving averages. Right. So what moving averages it is? 4 yearly moving averages. 4 yearly moving averages. Right. So let's consider the values. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಸಹಿತ ಯು ಡೂ ಅ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಯಾಕೆ ಚಲೋ ಆಕೈತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಕೆ ದಟ್ here. Okay. So right, ಇದಾದ ನಂತರ
ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನಾವು ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಬಂತ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು, ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೊದಲು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಸಮ್, ಸಾರಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ಇಯರ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್, 2 ಇಯರ್ಲಿ ಸಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಬರ್ರಿ ಒಂದೊಂದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ 2000 ಇದೆ, 2001, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂತ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು. ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ let's take now 2001, next 2002, 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9. Right, so these are the values that are been given. So let's take the values here. So what are the values, guys? 12, 25, 39, okay, 54, 70, 87. Next one is how much here? It is 105. Okay, 100. Oh, here. Okay, so
ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2001 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2001 ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. Okay, so this is make it as 2000, 2001, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, another 1 year, right? 2009. Okay, so okay, so let's start here. That is 12, 25, 39, 54, 70, 87, 105, 100, 82, 65. So these are the values. So first ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದು year, this is values. Okay, now here you have to do 4 yearly moving sum. 4 yearly moving sum ನಾವೀಗ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, what you have to do here is assume 1 2 3, sorry 1 2 3 4. So middle is how much here? So this line is the middle. So here you write down the values. 12 plus 25 plus 39 plus 54. Okay, so 12 plus 25 plus 39 plus 54. Right. So next from count here, count from the second value, 25, 1 2 3 4. So which is the middle here? This is the middle. So right here 25 plus 39 plus 54 plus 70. Okay, so next, so leave this. Now start from here, 1 2 3 4. 4 andre, so this is the middle. So right here 39 plus 54 plus 70 plus 87. Next one is 54 plus 70 plus 87 plus 105. Okay, so you started from here, that is 54 70 87 105. Correct. Next start from 70. So 1 2 3 4. So that is 70 plus 87 plus 105 plus 100. Correct. Okay, so next one, start from 87. 1 2 3 4. So middle is this here. So start here, 80 is how much? 87 plus 105 plus 100 plus 82. Next one is, okay, so start from 105. 1 2 3 4. So this is the middle. So right here 105 plus 100 plus 82 plus 65. Okay, so these are the values. So now what you have to do is you have to do the 4 yearly moving sum. The 4 yearly moving sum. So 4 yearly moving sum, you know, ಇವನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 yearly moving totals will be, first one is 130, next one is 188, next one is 250. Okay, so next one is add that, that is it will be 316.
Next one is how much? 362. Okay, it will be 362. So next one is how much? 374. So if you add 87, 105, 100 plus 82, you will get 374. Next one you will get how much? 370. Sorry, this is 352. You will get how much here? So it is plus 65. So it is equal to, so it will be equal to here 352. Okay, 352, right? So now what you have to do is add two values. So 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 and 1 2. Okay, so here ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ನಾಗ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರಲಿ? 2 ಇಯರ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್. 2 yearly centered sum. So here 130 plus 188. Next one here is how much? 188 plus 250. Next one is 250 plus 316. Next one is 316 plus 362. Next one is 362 plus 374. Next one is 374 plus 352. So now add the values. Okay, add madri. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ values? Comment madri. Okay, so first one is how much here? That is, it will be 318, 438. Next one will be 566. Next one is 678. Next one is 736. Next one is 726. Right, so these are the values. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಯರ್ ಬರ್ಕೊತೀರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊತೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್ ಮತ್ತು 2 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದನಲ್ಲ ಇದೇ ಟೈಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ ಇದು? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? 8. ಸೊ 8ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಯಾಕೆ? ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ? 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್. 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್. ಸೊ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೇವಿ. ಆದರೆ ಇಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್? ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೇವಿ. ಸೊ 4 into 2 is equal to 8. So that's why you have to divide by 8 here. Okay, so 318 divided by 8. So it will be 39.75. Next one, 438 divided by 8. So if you do, you will get how much? 54.75. Next, 566 divided by 8. 566 divided by 8. So you will get 70.75. 70.75. Next, 678 divided by 8. So 678 divided by 8, you will get 84.75. Okay, next one will be 736 divided by 8. It will be 92. So if you divide, you will get 92.
Next 726 divided by 8. Okay, so this is 8. Okay, so ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅವಾಗ 90.75. okay, 90.75. okay, 90.75, right? So these are the 4 yearly moving averages. So ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ, ಈ ಒಂದನೇ ಲೈನ್, ಸೊ ಇದು ಡ್ಯಾಶ್, ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಶ್, ಇಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾವಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಮುಂದೆನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಇಯರ್ ಮುಂದೆನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಇಯರ್ ಮುಂದೆನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, so this is how you have to solve the 4 yearly moving averages, wherein you are getting 5 mark problem compulsorily in your statistics paper. Either it may be 3 yearly or 5 yearly, or you may get this type of sum wherein 4 yearly moving averages. So ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದ ಟೈಪ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೇನ್ರಿ, ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ, ಇದೇ ಟೈಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ರ ತೆಳಗೆ ಒಂದು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗೇನಾಕೈತ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಟೈಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Okay, let's take another problem here to solve 4 yearly moving averages. So ಇದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. Okay, so here are the calculate the trend values for the following data by 4 yearly moving averages. So 4 yearly moving averages use ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಪ್ಪ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ.
Okay, so let's take the values here. Let's start calculating. Okay, okay, so let's write the values first. Year bariri, ಆಮೇಲೆ values bariri. So 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಮತ್ತು 9. ಸೊ 9 ಮಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾರ, 9 ಮಟ್ಟ ಬರ್ದೇನಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 80, 85, 82, 90, 100, 95, 85, 84, 98 and 100. Okay, and right. So first ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? First you have to do is you have to do 4 yearly. Okay, okay. So here 4 yearly moving sum. 4 yearly moving sum you have to do. So 4 yearly moving sum ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ 1 2 3 4. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಡಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ. 80 plus 85 plus 82 plus 90. Okay, so these are the values guys, right? Next one. So ಈಗ 1 2 3 4. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ 2002 ಕೆಳಗಡೆ ಮಿಡಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ? 85 ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ 82 ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ 90 ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ 100 ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. 82 ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ 90 ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ 100 ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ 95 ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. ಮತ್ತು 90 ಪ್ಲಸ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 95 ಪ್ಲಸ್ 85. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದ್ರಿ? 100. ಸೊ 100 ಪ್ಲಸ್ 95 ಪ್ಲಸ್ 85 ಪ್ಲಸ್ 84. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ 100 ಬಿಡ್ರಿ, 95 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ 95 ಪ್ಲಸ್ 85 ಪ್ಲಸ್ 84 ಪ್ಲಸ್ 98. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 85 ಇಂದ ಬರೀರಿ. 85 plus 84 plus 98 plus 100. Okay, so this way you have to do, right?
So now what you have to do is next one, so total these all values. So two values and okay, so values ಅನ್ನ total ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡೋಣ. Okay, right, so here 80 plus 85 plus 82 plus 90, so it is how much? 80 plus 85 plus 82 plus 90, so it is 337. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? 337. Next one, 85 plus 82 plus 90 plus 100, so it is 357. 357. Next, 82 plus 90 plus 100 plus 95, so it is 367. Okay, so next one ಏನಿದೆ? 90 plus 100 plus 95 plus 85, so it is 370. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 370. Next, 100 plus 95 plus 85 plus 84, so it is 364. 364. Next, 95 plus 85 plus 84 plus 98, so it is 362. Next, 85 plus 84 plus 98 plus 100, so it is 367. 367 here, right? So now these two add million ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ 2 yearly centered sum, 2 centered sum you have to do. So what you have to do? 337 plus 357, so how much it is? So middle nag baridi 694. Next one, 357 plus 367, so how much it is? 724. 724. Next, 367 plus 370, so it is 737. 737. Next, 370 plus 364, how much it is? It is 734. 734 plus 364 plus 362, so it is 726. Next, 362 plus 367, so it is 729. 729. Now what you have to do is divide them these by 8. Divide these values by 8. ಎಲ್ಲವನ್ನು 8 ದಿಂತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ? ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವಾಗ 4 yearly moving averages. 4 yearly moving averages. So how? 694 divided by 8, so it is how much? 86.75. Next, 724 divided by 8, it is 90.5. correct? Okay, next, 737 divided by 8, so how much it is? Okay, so it is 92.125. Next, 734 divided by 8, it is 91.75. Next, 726 divided by 8, it is again is to 90.75. Next, 729 divided by 8, it is how much? 91.125. so this is how to calculate the 4 yearly moving averages. So in my today's session I have solved 2 problems, that is 3 problems on 4 yearly moving averages. So now here you can see, okay, so here you can see that is
where this first year you don't have any value, okay, second year you don't have any value, and last 1 year, last but one, you don't have any value, and last year also you don't have any value, right? So first 2 years and last 2 years there are no values. So this is how you have to calculate the moving averages for yearly. So this carries how much, guys? This carries 5 marks. Okay, definite question for your examination. Okay, it may be mid term ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. 4 ಇಯರ್ಲಿಯರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಇಯರ್ಲಿಯರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 3 ಇಯರ್ಲಿಯರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮತ್ತು 5 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಸೆಷನ್, you can go into my channel and watch. That is in our Unacademy channel. You can go and watch the previous day's session. You will know how to calculate 3 yearly and 4 yearly moving averages, right? So any doubts if you are having, you can just clarify in the chat box. I'll just solve it. If not, let's end up with the session today. Okay, so we'll continue in the tomorrow's session. So tomorrow I'm going to introduce you to the 10 mark problems. Okay, 10 marks problems in time series. So time series nalli baruvantaha 10 mark problem na ನಾವು solve ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ ನಾಳೆಯ ಕ್ಲಾಸ್. So don't miss. So 10 mark important. Okay, so important you will going to be solved. That is, we are going to solve it tomorrow's session. So at sharp 30, okay, log into Unacademy Karnataka PUC examinations channel and you will find statistics taught by me, right? So 10 mark important problem, you will see it tomorrow. Okay, so till then, this is Vishwanath signing off. So subscribe to our Unacademy channel. Okay, like, share and subscribe the Unacademy channel, okay, so that you can get the notifications of our upcoming classes. So if you have any doubts, you can just comment in the chat box. I'll entertain your comments, and if you have any doubts, we'll solve it in the next class. So signing off, this is Vishwanath. Okay, so take care. If you have any doubts relating to series averages, so that's part 1 and part 2 I had made it. That is, the part 1 we had solved 3 yearly and 5 yearly, and in the part 2 session I solved 4 yearly moving averages. So these are the questions that will be asked in your 5 mark time series. So watch my video and you will find the solution for this. Okay, so if you have any doubts regarding to this, you may comment in the chat box. So in the tomorrow's session, I am bringing you 10 mark questions important from your annual examination and midterm examination. Definite questions, guys, definite questions on time series topic. So don't miss my tomorrow's session. So that is very, very important, and you will score 10 marks. Okay, so 10 marks plus this 5. So already now you have 15 marks in your pocket if you're watching my tomorrow's session also, right? Okay, so if you have any doubts, comment in the chat box, right? So let's sum up with the session today. So join our Telegram channel, like, share and subscribe our YouTube channel, so that we can make more such videos and you get more marks from our sessions by going through. Okay, so thank you so much. Take care. Bye bye.